Saya akan membuka obrolan ini mungkin dengan 1-2 pertanyaan singkat untuk John, dan setelah ini seperti biasa saya akan kasih beberapa kesempatan untuk rekan-rekan media juga untuk tanya jawab. John, thank you for your opening remarks, and again, welcome to Indonesia. So I'd first like to start off by, you mentioned obviously Concept, a place that is known for passion, but not only as a place where you originated, but your experience have brought you to various parts around the world, New Zealand, obviously Canada. How do you feel that your country of origin, known obviously for football, not only that, but also your experience in other parts of the world can translate here and implemented in the program for Indonesian football? Yeah, I think firstly, the experience of adapting to different cultures, football cultures, social cultures, it's part of the experience of living, understanding, breathing the culture. So I've traveled with my wife, my daughter, my son. Dr. Milan have traveled with me to different countries to experience football, but the people. And I think this is a major part of the experience in Indonesia, to breathe with the fans, to understand what it really means to the people. And I think that's a starting point. You have to feel the fabric of the country. And on feeling it, you understand it. And from understanding it, you can now build the football culture internally, in the locker room. You know what to fight for. You know when to fight. You know how to bring the passion of the fans and connect it to the dressing room, to the players. I think that's been a huge part of moving from New Zealand, understanding Maori culture, understanding the gritty Canadian culture, and now coming to Indonesia and understanding what the Garuda Membra really is. I think that's going to be a huge part of what it will take to qualify this team for a World Cup in 2030. Being ready to really feel what the fans need, then connect everything together. Thank you, Coach. Saya terutama menanya karena bukan hanya negeri berasal ya, yaitu Inggris dari Konsep yang terkenal untuk sepak bola, tapi pengalaman dia sudah membawa dia ke New Zealand dan Kanada untuk melatih, dan apa yang bisa diterapkan untuk role dia sebagai pelatih kepala di Indonesia, dan terutama dia ingin lebih mengenali kebudayaan kita bukan hanya dari sisi sepak bola, tapi dari sisi sosial juga. Karena selama ini dia melatih di negara yang berbeda, itu dia selalu membawa keluarganya juga, dan Dr. Milan juga untuk terutama mengenali kebudayaan dan fans sepak bola di negara tersebut. Karena itu menjadi titik mulai yang tepat untuk dia bisa menyambungi keinginan dan passion dari para fans sepak bola dengan timnasnya sendiri, dan di situ dia bisa lebih menyatui visinya bukan hanya dari fans tapi menyambungi itu sama pemain dan timnya sendiri. Contohnya di New Zealand ada kebudayaan dari Maori. Nah, ini gimana caranya untuk bisa menerapkan kebudayaan tersebut sama timnasnya sendiri, ataupun dari Kanada, di mana Kanada itu untuk rekan-rekan media yang tahu itu isi dengan banyak orang dari berbagai ras dan negara lain juga. Jadi terutama itu menjadi kunci untuk bisa menyampai tujuan lebih besar lagi, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Thank you for your answer, Coach. So again, we talk about different cultures. I'd like to go off that a little bit because, as you know, Indonesian national team is now filled with a mix of diaspora players along with local players that have come up through our system as well. This requires a bit of a balancing act. What's your vision and your plan to be able to combine the two together to create basically one united squad? I mean, I don't see passports. I see people. I see opportunity. I think that's the most important thing
in a culture is to accept that our diversity will be our biggest strength. And if we choose it to be a weakness, it will be a weakness. But that won't be the choice this group of men will make during this journey. In my time in Canada, where we lived in a melting pot of diverse populations, immigrants who came to that country, and with it, in one locker room, Jamaican, South American, European, Serbian, Scottish, English. The most important thing was the clarity of our vision, and the clarity of the vision never faltered. We were collectively responsible to take this jersey, and no different here in Indonesia. We are a privileged group of people that get to wear the Indonesian jersey, to wear that flag. And with that, we have a very short period of time to do something with it. We committed to history, to make history. We committed to leaving legacy for the next generation to believe that we are a football country. And when that clarity is so clear, you create an intent, an intensity that passports do not matter. It's about the brotherhood, the people, and our commitment to a collective vision, which is shared by, speaking to the EXCO and President Tohir, it's shared by the people here in Indonesia. This is what this country wants. It wants to become a global football country. It wants to be seen and respected on the world stage. And the only way you gain that respect is qualifying for a World Cup and winning on the world stage. Every man in that locker room will want that. It'll be my job to ensure that regardless of your passport, regardless of your heritage, we are here for one reason. Thank you, Coach. Saya nanya terutama mengenai Timnas Indonesia yang berisi dengan bukan hanya pemain diaspora, tapi juga pemain-pemain lokal yang besarnya dari Liga di Indonesia juga. Dan gimana caranya untuk bisa menyatui para pemain menjadi satu unit. Dan beliau menyatakan bahwa dia tidak pernah melihat pemain dari paspor yang mereka miliki. Tapi justru gimana caranya untuk bisa menyatui mereka menjadi satu. Karena justru perbedaan antara semua pemain itu bisa jadi kekuatan, bukan jadi sebuah kelemahan. Dia menggunakan contoh dari Timnas Kanada, di mana kalau untuk teman-teman yang tahu, Kanada ini justru banyak sekali imigran yang datang dari negara lain, mungkin dari orang tuanya juga, dan Timnas Kanada itu berisi dari berbagai bangsa, dari Jamaika, Amerika Selatan, Eropa, Serbia, Skotlandia, dan Inggris juga. Dan mereka berhasil untuk bisa menyatuin semua kebudayaan itu menjadi satu dan menjadi satu kekuatan juga. Dan ini caranya untuk bisa membuat sebuah komitmen bersama juga untuk membuat sejarah baru dan meninggalkan legasi. Kenapa ini penting? Karena legasi ini yang membuat generasi berikutnya bisa meneruskan Indonesia sebagai negara sepak bola. Dan ini sebuah visi yang kolektif antara Coach Herdman dan juga Exco PSSI juga. Dan gimana caranya untuk Indonesia bisa dikenali sebagai negara sepak bola dunia? Caranya adalah untuk kualifikasi Piala Dunia dan juga menang di panggung internasional untuk tahun 2020. Thank you, Coach. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV Extend sekarang.